record sessions. Staff interaction ama koigi CHO interaction, ANM interaction ani se laini sida ANM interaction da CHO gidi n number loimba ayamba CHO da loin hangani ko 2 hours phamma da interview tawni ANM da charakpam yengsi immunization gi due list pu oigera microplan prepare tawbagi oigera outreach atpagi VHND gi VHNC gi waste management ko apps and portals sugumba mayam ama ANC gi interaction de yawe ai horen ANM da hangadauba utke ado ngasi parts the of interaction natte ko round ne let's focus more on the general round. Client question khara hangani sumaina behavior of staff JAS ki activity ko sugumba mayam record review sidi akoina record review se kano ing tawe assessment tauringai manungda akhoi record pangna yengde akoina record mayam se moigi register mayam se loina mak soft copy da PDF semo aduga WhatsApp group ama akoina adum same ni any facility assess tawba matamda facility duga assessor duga WhatsApp group ama same ni aduga adugi facility dugi record mayam se loina mak register loina mak se akoina PDF ta page loina mak nataba just 2-3 page mayam se loina mak akoina WhatsApp ki group to da PDF semaga tharo haga moina tharaga akoina score piram daida study tawrakanda record review ki part se loisan ganeba ko usu udeba virtual tawkanda record yengba ude duna moina photo tharakanda akoina nungdang da study tawbaneba. So this is the record review part. Aduna assessment se tawraga akoi gi ngasai gi mark phangbagi mawong se simanga ai hairam duga general dong chatlas mayam hana ju khangam be ai which criteria se amtang yeng bi ko. It's very important, very important that you know state na assess tawbagi score se or district na assess tawbagi score se aduki matik important oiko aduna district na state na assess tawba matamda mark se nemi bo oitaragadi let's assess again mark wangaga tawsi kaigino haibada 25% ti state assessment ki score du dagi laurakane ba hore virtual assessment score facility huzik tawturiba virtual assessment sidagi 40% launi PSS tagi 5% launi service provision dagi 10% launi drugs availability haibadi ngasagi drugs and diagnostics ki part to adudagi 10% launi diagnostics ki part tagi 5% launi aduga outcome indicator 5% launi kaigumba aikoina district or state ka tauminaraga outcome indicator je phajana hot khragadi outcome indicator gi part sidi 100 ta 100 adum phangni sigidi kakning thoidokna yaude chumna ngasai gi kino je phajana hotla kanda thagat khragadi koi outcome indicator je 100 phange sigi screen je it's important. Virtual assessment tawdoi sidagi 40% khatang ni lawdoi se state ki assessment ki score du dagi 25% ama lawni drugs and diagnostics 10 ga 5 ka lawni service availability 10% lawni outcome indicator da 5% lawni 5% sidi 5 ki manungda 5 adum phangba yai haibani ko ina haise if KPI do fazana olagadi. Let's come to the main section of today, that is general round or facility walkthrough gi facility walkthrough gi patient rights ki part se ko hoina maru in assessor da utkadoise general round or sida bada patient ki rights, that is area of concern B. Area of concern B sida ayamba akhoi gi infrastructure haibadi nate but akoina patient ta akoina facility sida akoina tawgadauba thamgadauba record nataba ko adugumba mayam do patient rights na ayamba yawe ko patient rights ta akoina kai yengadage da manga yengani. There are 5 points in patient rights. 5 points in patient rights se kaino habida ahambada facilities da phangiba service mayam se community da khanghanba through citizenship charter OBI poster OBI any method amai mating sizinaraga akhoi gi facilities da phangiba service mayam se patient da community da khanghanba. Number 2 da services are accessible to all care seekers. Facility dasu outreach dasu akoina piriba service akoina piriba service mayam se
तसेंगना अखोइना पीरिबा सर्विस मैम से तसेंगना डिसेबल मी दसु पी दसु पा दसु टू ऑल पीपल अखोइना सर्विस मैम तौहनबा सिगी पार्ट लेको नंबर 3 दना अखोइना पीरिबा सर्विस मैम से दा मिचंग मिखाई नाइदबा जेंडर बेस्ड ओइदबा रिलीजियस सेंटिमेंट अखोइना खंगना कल्चरल सेंटिमेंट खंगना तौबीबा अदुगा पीरिबा सर्विस की कंप्लेंट लेरगदी अदुगी ग्रीवेंस तो अदुगी दो सॉल्व तौरकांदा अखोइना अखोइगी फैसिलिटी से फगलहनबा दैट इज द थर्ड पार्ट दा अखोइना पीरिबा सर्विस मैम से जेंडर दा कायहनदबा अदगी रिलीजियस कल्चरल अमता कायहनदबा पीरिबा सर्विस मैम सिगी कंप्लेंट और फीडबैक अखोइना लौबा मतुंगा अदुगी प्लेन दो सॉल्व तौरगा फैसिलिटी की क्वालिटी फगलहनबा नंबर 4 दा पेशेंट की येंगबा मतमदा प्राइवेसी फजना पीबीबा मागी रिकॉर्ड्स कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन तौबीबा अदुगा अखोइगी अहल लमनबु ओइरो कैंसर नाबु ओइरो HIV नाबु मी ओइरो अदुगी पेशेंट खुदिंगमकी मागी डिग्निटी दो मांगहंदना पीबीबा अदुगा लास्टा B5 which is very very important facility द फंगिबा सर्विस मैम से everything of cost ओहनबा नंबर 1 दा सर्विस पी मैम से कम्युनिटी द खंगहनबा नंबर 2 दा पीरिबा सर्विस मैम से चेदा खतंग लाइबा नतबा तसेंगना एवरीथिंग अखोइना अदुगी फ्रेमवर्क अमा सेमगा सर्विस मैम से लोइना पीबा अहुम सुबदा नुपा नुपी मिचंग मिखाई एनी डिजीज खाइदबा कंप्लेंट्स रजिस्टर अखोइदा कंप्लेंट लाकपसिंग अखोइना रिड्रेस तौबीबा अदुगा सॉल्व तौबा मरी सुबदा प्राइवेसी मेंटेन तौबा का अमदा पेशेंट अनी येंगदबा नुपी एमा एग्जामिनेशन कईगुंबा नुपा CHO ना तौरगदी नुपी एमा ऑल द टाइम माई मनाक्ता लेदौबा सुगुंबा काइंड ऑफ पोट्सना B4 लाइको एंड कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट की रिकॉर्ड्स until and unless पेशेंट लागा ऐसी से अमतंग येंगजगे हाइबा नतना कनामतदा मयुम ना हाइतारे मयुम की मीना लागा येंगे हाइबा नतना अतोपदा कनामता उत्तबा डिग्निटी पेशेंट खुदिंगमकी मागी डिग्निटी दो ngang na chatpiba B5 most important all services provided free of cost. B1 da ngasai aina haiba information akoina piriba service mayam sigi information je community da public da khanghal le hai je kamaina khanghan doino haiba tamda sigi display of service and entitlements B1 da citizenship charter thetpa facility name list of services and drugs available 3 da facility ki signboard facility ki branding IEC BCC relevant IEC material eat right की posters सिगी मयाम से आई visually मयाम दा उच्चर के बको यंग भी होगा display of services and entitlements कोई दा अहम बदा community दा कमायना कोई की services से खंगन दोइनो है बदा citizenship charter assessment सी general round हेक पदा मान दा entrance दा कई दा यंग हल्ला तुंग दा entrance दा की हेक चंगक मतम दा first thing assessor दा उटकदब पोट से नोइगी अचौबा citizenship charter से citizenship charter should be big quai yam chauba IC akoigi poster am oigedawni aduga whatever service noina provide tawriba mayam do citizenship charter da mention tawgadaw mulla ko sigi kano mute tawbiyu ko ओके सिगी से येंग बियो को सिटीजनशिप चार्टर की मागी कनो खरा लई गाइडलाइन खरा लई अदुदा मानाई से इन लोकल लैंग्वेज द ओइगदौबनी हाइबनी को सो आई जूम खितंग तौरके जूम खितंग तौरगे येंग मिनसी सिटीजनशिप चार्टर से जूम आइना सिदा मैते रोंदा इए को आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर हरगा ममिंग अमा लैरनी अदुगिदो इबीरनी अदुगिदो सिगी से हिंदी द इरसियाई मैते रोंदा इरसियाई एनी रीजनल लैंग्वेज ओइरसियाई लोकल लैंग्वेज ओइरसियाई को सिगी सिटीजनशिप चार्टर दा यावरिबा मयाम से येंगजे मिशन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव मिशन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव NHM envisages si mayam se IPHS की गाइडलाइन दगी फ्रेम तौरकपा सब सेंटर अमगी सिटीजनशिप चार्टर नि सिदाइसिदा मखाताना इरके मखाना मोइना हंगी मोइना अखोइना हापतोइसे जनरल इंफॉर्मेशन CHO क्या लाइबा ANM क्या लाई MPW क्या लाई आशा क्या लाई आशा फैसिलिटेटर क्या लाई सर्विसेज ता करम करम सर्विसेज अवेलेबल ओय
karamba days the function tawi pung kaya the function tawi general OPD ANC kaigumba hapta amda amukhak tawrasu adum iba ka shukai deko if we are providing OPD services to budi Monday to Saturday oire 9 to 3 p.m. mana sida hairi sina aigi screen se mayam ubi ko feedback amtang pibiro ne Oui, sir. Okay. So general PD, antenatal care service, immunization. So sugumba mayam sida akoina sida magi days hairi basida Monday da oiro Tuesday da oiro basic dental services haire dental se akoina Friday da katang yenge na Friday dum iba ka shukai de NCD clinic se akoina Monday katang da yenge na Monday da dum yengba ka shukai de adumain tawdana akoina utpi ga da bas da kaigumba whole week akoina service se piragadi yare otherwise utpi ga da ko laboratory da Monday to Saturday timings the ibirani pharmacy Monday to Saturday ambulance service like tabra medical legal like sidai sida gi service me amse loina irane bako next the yengse support services akoi sidai sida kaigumba sorry support services sidagi ayawbang gai hapiro yawdabang gai adum lawthokpiyo ko laundry service, dietary service, security service, equipment sterilization, ayawbang kay dum hapiyu yawdabang kay dum yawdi na dum hapiyu basic amenities, laibasing, stretcher, wheelchair, separate queue for senior citizens, disabled and elderly friendly facilities, potable water, gumba mayam se mayamama akoigi citizenship charter sida sida laine bako even free and citizenship charter the yam important oibama entitlements mayam se ko JSY ki entitlements JSSK ki entitlements PMJAY ki entitlements aduga sigi all services in this facility are provided free of cost ka hai se ko provided free of cost se koina mayam da khanghan bam changi loina ma koi free da keno tawena entitlements mayam se dai se igani even koina family planning tawba matam da vasectomy tauba tubectomy tauba adu matamda paisa je ani thokna pi ko amana incentive adu taubagi paisa piba ama adu nattaba amana compensation haiba compensation sina vasectomy natraga tubectomy tauba matamda kudung thiba thogadi adugi sarkar na muk paisa do pi adugumba mayam do sidai sida haptoini ko TB gi entitlements laiba ngasai gi निक्षय मित्र काइन तौबा दगी था खुदिंग की मोइदा न्यूट्रिशन ओइबा पोट पीबा अदुगुम्बा मयाम लोइबा हापे आइ को फाइनेंशियल बेनिफिट्स ता PMJAY की 5 lakhs कोइना पी चाही खुदिंग 5 lakhs पीबा अदुगुम्बा मयाम दो लोइ हापे आइ अतोपा अमजो आई होरेन उतलके एंटाइटलमेंट्स की दिको एक्सपांडेड रेंज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज नोइगी पैकेज ट्राइन थोइदो अदुदा ईगनी फोन नंबर मयाम अमा को फायर की एम्बुलेंस की पुलिस स्टेशन की नियरेस्ट अखोगी नोइबु कोलिबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर दगी CHC FRU अदुगी फोन नंबर मयाम अमा ईगनी मेंटल हेल्थ की हुजी हुजी अखोइना टेलीमानस न तौबदो अदुगी पोतुमा हापी बेयाय अदगी टेलीमेडिसिन तौबगी सर्विस लयना मयाम दा उटकदौने अदुना सिटीजनशिप चार्टर दा अखोइना एनी सर्विस प्रोग्राम दा लाइरिबा सर्विस मयाम सिटीजनशिप चार्टर दा लोइना हापा कसु कायदे को citizenship charter sida last as per IPHS guidelines patient rights and responsibilities hapo hai ko patient rights and responsibilities say in local language oigadauni sigi local language or regional language oibe hai ko akoina any language say English ta handoga iba yai then Hindi the regional language the iba or isagi script lairagadi adugi script na dum iba so these are the patient rights and responsibilities as per IPHS ko then complaints and grievances the kayogada ki haba matamda facility ki hek changakpagi waiting area swai sida complaint box ama thamni complaint box sigi nakanda clipboard ama da che hapaga pen yalaga thamni if me amana complaint any laitaragadi irakanda aduda hapchallamgani hapchallanba mafam se sidai sida CHO gi number thetkani grievance redressal se kanana responsible oirino haibagi number 2 da karang kanda open tawbano haiba ama thele akoina sidai sa opens every Wednesday na budi just example ama pire ko but if Wednesday se chillagadi hapta amada amuk mukti hanggadawbani na matam mama adum ibe ai ko opens every Friday has yai aduga sigi kanu mayam se hapta amagi sima loin khomja kanda aikoina meeting tawraga kapa tawraba matungda timeline ama pini ngasai gi action plan je semba matamda
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯝꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯗ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯗꯣ 7 ꯗꯦꯖꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ 3 ꯃꯟꯁꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯏꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯣꯅꯤꯃꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯔꯋꯥꯏꯁ ꯏꯐ ꯃꯤꯅ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯄꯤꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ SMS ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ your complaints have been received, grievance redressal have been done ꯑꯩꯈꯣꯏ within 2 months ꯀꯤ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗꯇ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯥꯎꯅꯨꯀꯣ ꯑꯦꯁꯦꯁꯔꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁ ꯔꯤꯗ꯭ꯔꯦꯁꯦꯜ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯊꯥꯗꯔꯝꯃꯦ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯕꯣꯛꯁ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯥꯄꯥ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯥꯄꯥ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ITꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯅꯦꯅ ꯗꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯅ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯝꯕꯔ 2ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯅꯦꯝ ꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ꯭ꯔഗ്ꯁ ꯑꯦꯚꯦꯂꯦꯕꯜ ꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯠꯀꯗꯒꯦꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯅꯦꯝ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯅꯦꯝꯗ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯃꯥꯒꯤ NHMꯒꯤ ꯂꯣꯒꯣ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯌꯨꯁꯃꯥꯟ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯣꯒꯣ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 12 ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ OPD ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥꯐꯥꯎ ꯍꯥꯡꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞ ꯆꯥꯔꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯊꯦꯠꯄꯤꯅꯦꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯂꯣꯡ ꯋꯤꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯗꯨꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯊꯔꯠ ꯁꯨꯕꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯚꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯊꯦꯠꯀꯅꯤ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯠꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯚꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟꯁ ꯗꯤꯁ ꯑꯥꯔ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯦꯟشꯤꯌꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯤꯁꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯦꯟشꯤꯌꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯤꯁꯠꯁꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯕꯠ ꯗꯤꯁ ꯑꯥꯔ ꯗ actual essential drug list for subcenters in Manipur sida aina milligram mayamdo lopanico sise milligram yaudabia haibadi punjhalla haitare haidi albendazole 400 200 ka amaina khaidoktragasu si thetpa yai hairakpadagi onthokpani sigi sida nasaigi stock ana sumaina ama laise activated charcoal haire stock mak idragasu lei hairagadi noina tick tawba yai ko sigi se but date amadi ibiram tare aduga assessment tawriba date to adudi soidabida date to ibiro flex ta nambiro ko sise flex ta namakanda tik khotpiro adum yam kana chawdrasu kasu kaide jaga amada yengbiro waiting area manak to deduda so that community na patient na beneficiary na la akanda moi sida karam hidak laige habse tik khotpaduna khangdoineba sigi tik mayam se loina ma khotrasu yai ko kasu kaide khara laitaba khara do adum tik khotabida thamba kasu kaide if stock masing iba ngamagadi stock masing ibiro ngamdragana sidaisida tik khotpiro aduna ahambagi sida citizenship charter gi serial number 1 ga 2 ga se loire display akoigi information about the facility the ani amaga yauri amana facility gi signboard se aduga ama facility gi branding se facility gi signboard se kamai tawgadawban o ngasai gi amadu ama walame ko diagnostic se lab ki mamang da thet ka doisina sigi sini ko lab ki mamang da thet ka doise akhona akoigi for comprehensive primary health care gi makha da sub center sing sida 14 diagnostic tests are mandatory out of which filariasis is mandatory only in endemic areas atai 13 sidi tawbam thokpani but some centers the water quality testing tawdaba yawi tawde su dum tawde hayu ka sukade but water quality testing ki kit se yam kana tangbo ide iodine in salt si se akoina kanodagi laibasu yai supply da su sometimes iodine gi salta tawnoba test sidi supply da su dum ko hemoglobinometer darkar oi UPT kit adum laire urine gi dipstick lairamgani glucometer lairamgani malaria gi RDK lairamgani HIV sugumba mayam se sida lairiba 14 sigi manungda 13 amadi available oihannaba tawbiyu if ngamdraga su paisa yam changa dobo oragadi it's okay then comes signboard facility gi signboard se si mak taw haibadi natte but sumaina ne moina pamise ko ahamba kwai mathakta aina illuminated ana haisida mathakta light pan tawba
ꯃꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯛꯄ ꯑꯦꯀ꯭ꯔꯥꯏꯂꯤꯛꯀꯤꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯖꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ let's break it down ꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯊꯛꯇ illuminated ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯃꯊꯛꯇ illuminated ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ left to right NHM logo ꯌꯥꯎꯒꯗꯧꯕ Ayushman Bharat logo yaugadauba mayai manipurgi logo yaudrasu yaiko local or regional language ta Ayushman Arogya Mandir igadauba Ayushman Arogya Mandir se translate to kashukai otherwise hindi da irasu maiteron da irasu kashukai de but amakhada Arogyam Paramam Dhanam man ama yai se sigi sidi maitai mayek da orasu hindi da orasu ama da orasu Arogyam Paramam Dhanam hairiba tagline sidi just transliterated oigadaba transliterated haibadi Arogyam Paramam Dhanam haina maitai mayekna iba natragana hindi na iba adumaina English ta handoktaba ko then mayaida lairani noigi health sub center gi maming address hapa kashukai de mayaida ko aduga 6 illustrations of CPHC tigi se igadawa sorry yekadaw signboard sida aduga 6 illustration se sida aina especially moigi CPHC na label tauriba caption sing se hapa ibai maram sina kaino haibadana horen assessor dona asigi 6 illustration se explain tawna soidana hayrakaneba what is the first logo what is the second logo hayrakaneba aduna please sigi se munna pabiyu sigi drug distribution se mina elderly ne kaina hygiene ba yawbuni ko adunate that is drug distribution as per CPHC guidelines maternal health immunization teleconsultation yoga health awareness and drug distribution sigi sida akoina signboard se minimum niko aina haise minimum 100 inches sangadauba aduga 18 inches se sina magi pakpase akoi sangba left to right sangba sina 100 inches oigadauba aduga top to bottom sina about 18 inches minimum oigadauba ko so sigi mawong sidai sida akoina signboard se thetoineba this is the signboard of subcenter next the branding of yengzeba branding sina kamai ogadage da sumaina branding sida yam specific oina moina hai ko hanasu leidi leramani but what we have to keep in mind is any window ma leiba matamda window dugi nakanda magi sigi brown shade na sapa nammi se sigi sing se nambi gadawba 6 illustration se ye kadaw 6 illustration se namgadaw bani ko aina sum tabada 6 illustration se wat lagadi illustration amada lupa lising manga piraga yekpa yai hai ko tang kitang tangi but sudragadi yadi haimati nate but sugadi maangbado pangin tawbani ko Daisidasu NHM ki logo yaugadawni Ayushman Bharat ki logo yaugadawni 6 illustrations yaugadawni then metallic yellow color oigadawni every window khudingmak ki frame da brown shade se oigadawni sigi mayam se nungdang da su ugadawni haiba ama lei ko aduga khwaidagi important oiba amana what we have to keep in mind is 6 illustration laibu oisano Ayushman Bharat su Ayushman Arogya Mandir laibu oisano NHM ya oisano but anywhere the health and wellness center iramtar di adu makka kraniko all health and wellness centers are supposed to be converted to Ayushman Arogya Mandir aduna health and wellness center hek irambada moi makka ke harakaneba then IEC and BCC next ko ahambagi ngasai B 1.1 se loigre B 1.1 se loigre ko display of services and entitlements B 1.2 the lab B 1.2 is all about IEC material AV IEC material oibe poster oibe 3D material oibe about all IEC materials which has to be pasted or implemented in the facility so kai IEC no yengzeba ko IEC material ki mangda moina guideline khara amuk pi IEC material se service specific relevant IEC oigadawbani haibani ko haibadi for example akoina IEC thetpa matamda pangthi thechan bai mohutana adi swaidana NCD gi amuk thet adagi snake bite ong thechal dog bite ong thechal laga diabetes amu hapchal laga adai leprosy mu hapchal adumaina nattabida kitang organized oina national health program sing sigi accordingly oina thepiyoba
NCD gi khwai hambadi always RMNCHA is most important. RMNCHA gi IEC mayam je hana jaga amda thepiro. NCD gi jaga thepiro. NCD hairaga hypertension, diabetes, COPD, asthma, non-alcoholic fatty liver disease, aduga cancer ahumse. Oral, cervical, and breast. Sigi NCD gi. Then IDSP the snake bite, dog bite, adagi malaria vector borne gi da malaria, dengue ko. If filariasis is endemic, filariasis mapama da any akoi ki facility sigi keno da akoi ki coverage ta kai gumba yam common oiba disease lai taragadi adugi huzikti mental health yaurabanina telemanaski is mandatory must. Screening of common mental disorders CHO gi akoi ki mental gi training tau gi bagi record amo ui mayam tau grabasu male. If not done I material tharake all other expanded package mayam gi material tharake dum chaurak nam pawada khangani ko. Then mark ama na TV leiragadi kaigumba TV sida eat right campaign gi natragana akoi gi any IEC mayam je TV da thadokpa taragadi mark extra ama phangi. Sugumba sida natana akoina kaigumba mamang da tawgiba health mela gi poster ni khangde any outdated oiba poster for example World AIDS Day 2022 gi akoi gi poster ama lerame khalase adoi taragadi adugi mark ka kaniko all kaigumba date tharaba IC material mayam se loi lokthok piu. Good practice ama khak IC material mayam thetpada I haijaramge IC material mayam se label tawbiu. Number 1 RMNCHA gi ANC na 4 visits like bani haibado adugi duna number 1 ni adagi infant ki danger signs na number 2 ni number 3 ni na tawga ahambada loin thetok piro loina thetok piro dui matungda IC mayam je label tawbiyo 1 2 3 4 5 7 register label tawita label loin tawbiro adugi 1 2 3 du amuk khoina jaga amada akoigi serial number 1 sina IC for aduni 2 na c ni 3 na c ni maina ama thepiyo. IC mayam as per service provision or national health programs ki as national health program ki koi ke keno da national health program mayam ki IC se adu loishalakpada eat right campaign ki yam achauba akoi point yawe eat right campaign ki point apa yawi pensi kai kai adudai du da thet ka do bono habado ai uchara ke eat right campaign di khangi dana ko 3D food pyramid food fortification F+ logo puzzle waste management hand washing food adulteration sugumba mayam se loini yaudoi ne bako aduna sida chawrapa ma ai sigi IC material ngasai gi national health program yam dudi kona yengsi aduga kano sing sina eat right campaign ai tam mayam ngak minim tang ai biyo ko ai concentrate to tabra mayam tabi ko Tara, sir. Okay aduna eat right campaign gida just example akoi gi IC material khara sum uchage ko eat right moi gi eat right campaign du gi magi guideline du dagi thuglakpa kenoni sugumba mayam se akoina implement tawba yai 3 food pyramid na ma hai ko koina 3D food pyramid se koina chumna koi gi kenoda koi gi kenoda poster oina thetpa du gi mahutta food pyramid oina sumaina sembiyo habene ko different directions the left direction amadana mai ngasai gi poster mayam se uttoini atopa amadana magi keno uttoini magi word ta oina tharaga idoini atopa amadana kana ba idoini mai tawdana 3D gi food pyramid ama laiba important oi eat right ki pot se akhoi gi B gi part ta su yawi E gi part ta su yawi am important oi ba pot am oi ko eat campaigns PHND eat right campaigns sumba se subcenter gi di yamna important oi ba pot am khak oi ba ko then eat right ki makha da food fortification ki plus logo siana ubira food fortification gi matang da IEC food fortification gi puzzle ko sugumba mayam se akoina laiba ama changi loina hangakani food fortification gi se akoina poster thet pa khakta da natana CHO da horen interview taw matam da
what is food fortification se yam kupna hangakani ko aduga food fortification gi logo sugumba mayam se my pdf oina loina lay if needed I loina share torake ko eat right campaign gi matangda. So this is about food fortification ngasai gi sida high gi ahambada 3D food pyramid, next food fortification, third F plus food logo gi puzzle, then comes waste management. Sorry, waste management haragadi akhoi gi biomedical waste management to natte ko sigi waste management si oidoi ko haide akhoi gi wet waste ka dry waste ka akhoi gi segregation tawbodo adugi akhoi gi waste management to oidoi ni adugi IEC laigadawni. Then eat right campaign gi makhada sigi sing se not only in facility sigi se outreach da su VHND chatpa da su mayam se loina akhoi puraga chatpa yaba leaflet ngakta oidoi ko hand washing gi leaflet ta how to prevent growth of germs through hand washing sigi se ko. Then last amag yaubane sigi sidi food adulteration se sub center ki level da food adulteration test tawba yai ko food adulteration tawba se test tawbra tawdabra ha kani tawi haraga di kamai tawi example khara yeng se detection of water in milk sumaina, detection of detergent in milk sumaina koina chemical khara sizinaraga test tawba yai ko. Sigi mayam sidi ai detail da chatla roige sigi soft copy duma ai thazara age detection of starch in milk and milk products adagi potatoes sweet potatoes kamaina detect tawga sugum mayam sigi IC material mayam se lairik oina phongbani ko adugi do just page 10 muktang oibani adu do adum pairaga outreach da su chatpa yai aduga facility da su thambe. So this is the second part of B2, that is eat right campaign. B2 the physical ngasagi ensure services are accessible to all do akhoi na hek changak pada ngasagi IC kano mayam yengre infrastructure yengre adagi IC material mayam yenge IC material mayam yengba matung da B2 da kai haige services accessible to all. Number 1 da free from physical barrier. Physical barrier haragadi disabled friendly oi habani ko khwaidagi important oiba facility gi hek changakpada kai laigadawno habada stair laibado adugi nakanda ramp laiba ama yam mathau taib aduga ramp tugi nakanda railing ama su laigadaba ramp tuna wheelchair inkhatnaba aduga railing tuna any makhong sekpa mi mabu oiro pregnant woman mabu oiro ahan mabu oiro hospital facility do kakhalakpa matamda aduda pairaga lakna ramp to at least 120 centimeters kumba haibdi meter ma kitang hilakpai chang amaina pakadawni ko so that koigi wheelchair se irai line inkhatpa yagadawba aduga akoina stair se kitang wangna lairagadi akoina tawge haidana ramp haptoine dana su yam wangna hapchaluragadi nasaigi wheelchair se masana makhutna inkhatlaga lakpado yam ngammagadi ngammoidawnina magi kenose kitang koigi ram se kitang sangna koitho kanda happy tare ko so that magi gradient se ngambagi chang se handana kenose ram laibam changi railing laibam changi ram se yam ngambasu yade aduga about meter ama kitang henbagi chang da oigadaw. Obstacle free for ambulatory and semi ambulatory patients sigi mayam se haipetang kenoma da yeng se ko poster oini yeng se passage wide enough yare floor se always dry oigadawni kaigumba floor se wet oiragadi caution wet floor do thepi gadawni. Ramps stairs with handrails yawgadawni haire aduga ramps ka staircases ka gi hip lip haidina hip lip hai kaigumba apna stair malai ren khalsi natragana ni kakat mam lai ren khalase just kitang khak hendok podo mapanda kitang khak hendok podo 20 millimeters hendok kadawne bodui pot tile thabane haraga just edge oina pura thajan bado nataba kitang hendo kadawne aduna akoina safety gi changse aduna yam hele na launai ko so stairs hapa natragana ramps haba matamda masagi makhagi magi support to dagi just 20 gumbadi extra happy over. So this is kinds of ratings ni ko se ratings se akoina kai gumba already thiri leshan ren ngamdre haragadi akoina keno to bayai cement tawraga haisen be adu natragana yot na natraga steel na sumaina dum same as yai ko left side ta uriba sigi se ram se sabamda ram so ngam bagi koithu okanda sumaina akhalak pari ko so that gradient to
yam steep oidanaba. Then this is kind of disabled friendly toilets. Disabled friendly toilet haragadi sibudi yam hapkreko, but kaigumba facility amagi manungda western commode leitaragadi sumaina nakanda railing macha matang hapiragadi disabled friendly toilet ana kauba yai bag extra phangi sigi sidai sida horen wheelchair da lakpa mi ama without kanamatagi support yaudana mana jaraga agi wheelchair dagi railing ji pairaga phamjaga ma toilet toraga thokibe yabagi kano se provision se pb gadauni for disabled friendly toilet. Then B3 the B3 then as a high services are sensitive to gender, religious and cultural needs. Sidai sida moina pamise kaino patient rights and responsibilities display tauba as according asai utkrido dwaina. Patient rights and responsibility da moina hangbase communities rights and responsibility khangabra khangbra habedi citizenship charter da hadi me khangya to dum grievance redressal mechanisms actually laira grievance redressal mechanism da aina ngasai point khara hai ko magi complaint box thamba grievance redressal da address tawdoriba mi amagi phone number ama hapa CHO gi bu orso amagi bu orso then karan kanda hange habasima hapa karam kanda discuss tawge sima hapa aduga discuss tawraba matungda complaint iramiba mi do adudai da SMS tharakanda this will be resolved in 7 days or 1 week or 3 months whatever ko adumaina amuk moida haibi ga dawneba third patient rights responsibility makha contact details of higher center the primary health center gi CHC gi then contact details of ambulance adugumba mayam do ngasagi citizenship charter da theklido aduda loi yaurak trasi se so citizenship charter ama phajana prepare tawraga thekki taragadi sigi mayam je loina mak phangani habani ko ai nai jaise patient rights and responsibilities tonga na amuk sarudraga su kaigumba ko na citizenship charter do da loina hapkiba lai taragadi that is sigi mayam je loi mak phangadoini. P 3.3 same thing grievance redressal gi dani ko kapa ma box laibam hangbam mayam do aina IT system ana mana sida is the haire ise singa sai gi message thabadu ni ko akoina problem do solve tawba mak natraga su akoina meeting pham gi taragadi sigi pot se akoina sumaina tawre habaduma pau pi gi ba ma IT system da sigi point ani sida kaigumba SMS to tharam da bagi ma ama khak phangbado adui mahota message am tha gragadi ma ani phangbagi provision do laidana adugi ni ko aina kitang kano pi se well sida complaint box and grievance redressal mechanism in local language ko sumaina khama sumaina adu sigi things HS na pi report ni aduna akoina adum implement tawba kasu kaide patient rights and responsibilities akoina frame tawrudraga su IPHS na pi ba laibanina adu adum implement tawbada kasu thoidokpa kaiba laite until and unless noida lairiba service to siga chanaram dragadi haidi noina service extra piram oiragadi adu hapa yai natragana citizenship charter to the services citizenship charter da di yauraga akoina pidaba service oitaragadi lawthokpa kasu kaide ko so this is patient rights and responsibilities which is B3 for the privacy and confidentiality to community privacy and confidentiality kamaina maintain tawgadagi haitaragadi examination area da curtains laiba screen laiba ANC tawbam do khajan biba nupi ngaktani haidana su akoigi khajan dabadi tawbinoba nupi su nupi dagi adum privacy need oe nupa su nupa dagi privacy need oe whatever if CHO male oitaragadi nupi ama khak magi manakta all the time laiba ama need oeba kaigumba ANC gi checkup tawge natragana female or lady patient laktaragadi 0.1 availability screening zabini ko so udlak B4.2 CHO gi kada especially for patient records registers adumba mayam thamnanaba upu ma laini upu do phajana label tawni under lock and key oini aduda family folder mayamam thamni CBAC form thamni NCD gi portal gi information thamni HIV gi register RTI STI OPD register everything should be kept in the nasai gi Godrej sigi manung da thamaga under lock and key kaigumba any mi amana kin namana haitare patient part na che chang tang yen hairagadi yai masai mayung gi che chang oigadi yai but application ama ibam changi ko aduga CHO duna authorize tawba ma changi just like PHC da su MO in charge to authorize tawbam changi adu dana
ꯗꯒꯤ CHO authorized ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ. Records can be seen by patients with permission. ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣ curtains ꯊꯣꯡꯅꯥꯎꯗꯁꯨ curtain ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯟꯒꯗꯧꯕꯅꯤ. ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯣꯡꯅꯥꯎ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ curtain ꯄꯥꯟꯒꯗꯧꯕꯅꯤ. Wire mesh if possible ꯍꯥꯞꯀꯗꯧꯕꯅꯤ. ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ curtain ꯄꯥꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ at least ꯃꯥꯒꯤ glassꯇꯣ frosted ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤ. ꯃꯣꯏꯅ preferable ꯑꯣꯏꯕ hospitalꯒꯤ curtainꯒꯤ ꯃꯆꯨ ꯈꯔ ꯍꯥꯏ, that is green, cream or white. ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ hospital examination area ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ patient red ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ blue ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ yellow ꯁꯦ red sꯤꯅ anemia detect ꯇꯧꯕ why, blue sꯤꯅ cyanosis assess ꯇꯧꯕ why, ꯑꯗꯨꯒ yellow sꯤꯅ jaundice assess ꯇꯧꯕ why ꯍꯥꯏꯗꯅ green ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ cream ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ white color ꯁꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯦ if patient examination ꯇꯧꯐꯝ ꯖꯒꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ. ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ wheelchair ꯑꯃ ꯎꯠꯂꯤꯁꯦ, it's very significant. Wheelchair and stretcher are very much needed, mandatory niko amamamga darkai. Women phamba oirasu, elderly and palliative phamba oirasu, wheelchair amaga stretcher amaga laiba darkar oiko. At least stretcher mag laitragasu wheelchair amadi must. IEC se sigi se aina just sigi kano parts IEC gi parts se ai ngasi pura loisanba makti ngamaktre, but zar khara hairamge aduga sigi IEC gi list se akoina phajana list se semaga ngasai IEC material sisu soft copy oina mayam da loin share tarake. At the same time quality assurance unit tagi IEC me loina ma print tauna na tu koina file chatke tawriba ko just when all IEC materials are ready. So facility ki IEC material mayam se thekadoriba IEC material mayam waiting area da thekadauba CHO gi room da thekadauba sugumba mayam sigi manungda khara layeba ko. Say example facility gi CHO gi room sida staff list ama thekani, mapanda su ama thekani with photo with phone number, mapan gi waiting areas da su ama thekani, staff ki khoi gi keno manungda su CHO gi room sida su ama thekani. Aina ngasa ba population estimations je sumata we ko. Population estimation is sumain tawe total population kaya no hairani, birth rate se kamaina hotli, live birth masing thido oni, live birth masing thido ga divided by total population per 1000 population habani ko. Kai gumba any facility amagi population se 1000 laitraba ado itaragadi into 100 tauraga per 100 population higher su kashu kaide ko. Sumaina estimated number of pregnant women hotlaga thepi gadauni. Estimated number of pregnant women with complications 15% of total pregnant women see therapy only. Estimated number of eligible couples newborn NCD ki beneficiary ki targets out of 37% se the 51% is male, 49% is females. Oral cancer ki kayam tauni, cervical breast ki kayam tauni sugumba mayam se loina mak aikoina hotla kanda iraga therapy neba ko. Coming back akoigi population estimations, then no smoking signs kayam important oige hai matamda no smoking signs je mark ani ni ko. Mark ani se kamai phangge hai matamda no smoking signs mapan thekada manung thekada. Same thing tobacco control gi se mapan da sum thekada ba manung da sum thekada ba. Tobacco control program gi IEC laigadauni. No smoking sign khaktangna tobacco gi control gi ni haiba yade, tobacco control gi IEC na no smoking ni haiba yade ko. No smoking sound outside as well as inside. Nasaidagi hairiba important phone number mayam ama police ki, ambulance ki, referral ki, fire ki sumba mayam se loina thetokpa amchangi. Catering population sidi adom masagi lairamani asha gi head count gi no ma tuga marak mai kenom ta hoge asha singda ren assessment lakpa matamda isagi facility siga link laiba asha mayam se magi population sing sidi at least magi population sing sidi fingertips ta lehan biyo ko. Kaigino haibada assessor kharadi asha masa introduce tobo matamda magi village ki maminga magi village ki population siga pulap hairu ona hairakaneba. Aduna asha se kaigumba mai population se salauna hangbada ai yengakhige hairagadi asha gi checklist ta ma se population gi estimation gi aware oibra na checkpoint yaweba adu mark hoeba.
Asking introduce the my name is this from village this and population this and admire introduce to hanbiyo. Then immunization achievement you list lani atopa facility gi manungda program gi nattaba program gi akhoi gi national health program ga mari leina daba IC material mayamam thetkani. For example, hand wash ki hierarchy, 5 moments of hand wash hierarchy, 6 hours of medication safety hierarchy, high alert drugs to give dose, CPR gi, fire extinguisher gi ngasai gi pass to water and sanitation gi kai gumba adwai gi area du da locally khara hena koina prevalent oiba endemic or disease like gadi adu matang da national health program ga mari ne da ba atopa sumba extra kino mayam lakani. But checklist ta haifet yeng view ai sigi list ama jo share tawjarake aduga kai gumba NQAS ka yam kana related oiba natragadi thechan birano chinnabani ko adi maru oina kwaidagi national health program every national health program khuding maki IC labor need oi aduga akoigi kitang related oidaba haitare ko kaya ka tabudi oiramaga su akoi sida oidaba di yam kana thechan biruno boko. RMNCHA की हायर से मैटरनल हेल्थ की ANC तब IC लाइनी टाइप B और दी INC की लाइनी PNC की ना ANC PNC दी अनिमक की थेट करने को चाइल्ड हेल्थ की इम्यूनाइजेशन की फैमिली प्लानिंग की अखोई ना थेट का दो इसे अखोई की बास्केट ऑफ चॉइस का कई दी लोइन लाइब्रेरी मनी फैमिली प्लानिंग से पोस्टर थेट पदनतना अखोई ना लाइरिबा फैमिली प्लानिंग मेथड में आम दो अदुगी IC material मासे कनाना advice तौगदौबनो अच्छी तौद्रिंगैदा urinary pregnancy test तौगदौबनी हाइबा counseling ना करम कांदनो family planning की counseling adolescent की counseling daily counseling any kind of counseling mayam sigi akoina ama khak thet kanebako sigi facility sida is ai ama haphauje amtang hairam ge ko facility ki sigi sidana waiting area da schedule service ki schedule am thet kane सर्विस की शेड्यूल सिदा योगा के शेड्यूल हाप्तब यादेबको योगा के शेड्यूल थेटपदा मार्क अनि फंगनी योगा कना तौहनगदबनो हाइबदा CHO न तौगदौ नते either trained asha natragana manak nakpa school da taba yoga instructor gi poolam laigadawa aduna for example yoga we has every week akoi yoga to we have first Wednesday sina si school gi yoga gi oza duna taw second sina asha train in yoga na tawi third tanga adu gi school du gi yoga teacher duna tawi haraga akoina utning ije kaino haiba matamda akhoi da yoga instructor se at least ahumari lai pool of yoga instructor na mahaiba pool of yoga instructor se kaino hai kanda akhoi da just me ema khatang na yoga to han na tab मागी different अखोई अदगी अखोई की साइट का पैसा जो लाई बनते योगा इंस्ट्रक्टर ने ननबा सो योगा इंस्ट्रक्टर से स्कूल अदगी आगा every week खुदिंगी लाओगा तो भी है यार तब से है स्कूल अमा निगुम्बा तगना अतोपा योगा इंस्ट्रक्टर हप्ता आमदा थामदा अमुखक लापियो है दुदी यानी दनको अदना पूल ऑफ योगा इंस्ट्रक्टर नम लाइनी योगा इंस्ट्रक्टर मयाम पुल लगा योगा से तवी अदुगी शेड्यूल खेली हायरगदी yoga gi hall jisu mi kun manga chan ba oigadauba mathakta shed laiba oigadauba adu itaragadi 2 hours sorry 2 marks loin phangani ko RMNCHA gi IC mayam ama laini ai soft copy da su share tawjarake list ama so ai thajarake huji ai sidai sidam janban nanga treba then national health program gi mayam ko sub center da communicable disease and communicable and high do sigi program mari siniko as per IPHS guidelines communicable disease program national health program singa as national AIDS control program sigi IC laigadaw ko national AIDS control program gi IC se nasai gi magi awareness ki matang da ko vulnerable population gi matang da adagi hoigi treatment tawgi matang da adum ba khara adum IC laibani thepe national vector borne disease control program gi makha main focus is on dengue and malaria malaria se NQAS की favorite subject ni malaria की treatment CHO da compulsory hangakani primaquine ACT kai chloroquine libra soidana hangakani aduna malaria की IC material malaria की treatment guidelines CHO की room da laigadawbani dengue की su
dengue gidi ayamana supportive treatment ngakta oibanina CHO gi room da adugi supportive treatment sigumba lairiba mayam si NQAS ki checklist da yauriba mayam do just type tok thoga thelasu adum enough ko leprosy program leprosy education program IEC material amak happy rusu kaide ko national TB elimination program gi matang da theka do ise awareness ki mathelani test tawbagi mathelani ka for 2 weeks do ke thelani at the same time follow up for TB follow up for TB in 6 months 12 months 18 months 24 months sidai sida TB gi follow up lakadobani chaba loirakanda lakadobani haibagi IEC material ma thetpa mathau tai ko kaiginoda mina TB je dots or hidak se chagraba matungda follow up tawdabana ayamba oi mark loi mangi ko follow up tawdragadi TB gi case then non-communicable disease hairaga aikoina diabetes hypertension oral cervical breast adu katang khanbado as per IPHS non-communicable disease si myam je toini ko control of blindness hana yaurande huzik package train thoi oirabanina national program for control of blindness ki matangda IC material darkar lai ENT की control of deafness की IEC दरकार लई national mental health program की national mental health program की matangda IEC फजा फजा लई बनी को अदु दुम ai tharake adagi keno tawragasu kaigumba if keno print tawragadi yawrakani adubu mental health program gidi mayam ama lay tilimanasima soida bida somewhere kaidanoma adum thetpiu mental health ki keno sp ta di screening matangda substance abuse ki matangda adugumbagi ko control of non-communicable disease saigi non-communicable disease ta diabetes hypertension oral breast adagi cervical cancer sigi ama laizare at the same time asthma gi kawba yade COPD gi kawba yade non alcoholic fatty liver disease ki kawba yade non alcoholic fatty liver disease se most neglected oi IC laigande adubu non alcoholic fatty liver disease ki makhada ma se kaigumba mi se obesity oiragadi screen biu adagi weight reduction tauhanbiu waist circumference 90 heladi nupadana si oibe 80 oibana si oibe sugumba general information mayam ama IEC non alcoholic fatty liver disease ki makhada thepi gadawni aduga aina ngasa haiba diabetes ki management protocol CHO gi kada kanogi hypertension gi management protocol CHO gi kada diabetes ka hypertension gi awareness ki moi gi diet ki adugumbana waiting area da ko sumaina jaga jaga do chana chana da thepiyo diabetes ki do immunization ro thichalla do relevant mafam thepiyo ha then national iodine deficiency control program si yam kanna NQAS ta yaude fluorosis program yam kan yaude national tobacco control program gi makhada 5A of tobacco cessation na amal laibani poster laibani 5A of tobacco cessation se compulsory HPU sigi se hangakani then national oral health program gi makhada nasai keno se oral cancer gi screening adagi magi screening of common dental disorders gi if sashat portal da kai training tawgiba yauragadi adudagi material mayam je loi phangani ai link amakak share tawrake aduda CHO gi expanded package sugumba mayam ji loi ni yauba link amakak ai share tawrake adudai da changaga kanagi mental gi kenogi ENT gi blindness ki hana noi expanded package training tawgibagi material mayam do loi ni phangani ko ai link ama sigi kenos da is share tawrake then ailments emergencies sida poisoning gumbagi ko poisoning gumbagi ke khara laibra yo IC ngasai ama kawrambam lai IDSP ki makhada snake bite dog bite compulsory ko snake bite ki awareness dog bite ki awareness IDSP ki makhada reporting for atopa fever more than 14 days less than 14 days cough more than 7 days cough more than 14 days less than 14 days then kanogi fever with rash fever with akoigi kano akoigi vomiting adum mayam ama yaubasingdo adum thetpa yai then kano ina khari ase hoje IC material oina khari ngasi example aina ngasa haigibasing se sigi sina aina ngasa haijaba population estimation duni amuksu utkre next eat right ko sigi kano ani sida
YouTube ki link ani sida akhona yengba matamda eat right if kaigumba TV lairagadi sigi YouTube ki link sida ki video se download tawraga adum thadoga thambiyo kuina adum chatpani adum thadoga thambiyo assessment kai numit sida kaigumba assessor na TV sida si thado taraga noida achobo ma ani masu phangadawneba ko then fire extinguisher ki indicator se fire extinguisher di thelame asu thelame but indicator se hekta khangde ko adugi indicator se sigi se green da lairagadi sigi se yari haini red ta chatkragadi yade haibani ko mayabudi khangbirani but amuko hamna aina remind da way one JSY ka JSSK ka gi entitlements sigi se thetpa yai mayam da khanghan bayai sida natana koina hujik laiba JSK JSY gi JSSK JSY gi entitlements haibadi asana lupa chatruk phangba mamana chatret phangba sumaina adu thetpaduna ngasai gi citizenship charter du dadum thet khani adubu JSY sina kaino JSSK sina kaino haibase sigi potsina koina kano the waiting area da jaga amada thetpi bayai ko then infrastructure gi kano ma hape infrastructure gi haibadi is essential haiba maga desirable haiba maga lai friend koina ka changakpa matamda assessor na sunghang hangdabida sise scan tawgineba ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯈꯤꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯦꯕꯜ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯐꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯨꯜ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯕꯜ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯝꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯈꯤꯅꯦꯕꯀꯣ aduna these are some of the things which is common in NQAS as well as IPHS then equipments and consumables sugumba mayamse laibam thoi haibani ko sigi mayamse laibra hangakani ki checklist su almost similar oina du yawbani facility da ilai laina ma hekta mangbase torch light leiramdabjini ko portable light is mandatory kaigumba light se phana akhona uninterrupted oiba light lai hai taragasu torch light portable lamp se it's mandatory ko sida sigi makha sigi 18 sigi makha da khara amaga lay to tet forceps needle holder sugum mayam se when I share tarake aduga adum yengbiro sigi mayam sidagi at least 111 tray semba yana na ba at least 111 gumba ID procure to indent to khara ma yengbiro these are some of the things which hangak drug to assessor na uga lay harga di ma pirka doba pot oidoi nebo ko consumables khara ama lay res da sidi yam kana ai details sa chatlaroige ai share tawrage aduga sidagi dum pabirobo I see material khara akoigi national kanodagi su just some khara khatani ko aina sidai sa utte to yam ama yame ai kona phajana share tawrake adugu aina utningba khara ama adagi facility da khara facility khara da yam phajana IC se thetlam yam good practice oiba mai aina puthok khara ama adagi akoigi no da online da phangba khara ama adugumba khara IC thetpa yaba khara ama sum yengmina zen tawbune for example this is about RMNCHA RMNCHA the reproductive haiba maternal haiba like reproductive hai taragadi ngasai basket of choices home delivery contraceptive enhanced compensation scheme sugumba reproductive age na laigadoba mayam duni ko maternal haragadi angang pregnant oigre suman JSY JSSK laksha PMSME midwifery sugumba mayam se loin challe sigi sina RMNCHA gi phajaba dum mani IC ko then example ni sina akoigi CMHA gi makhada CMHA gi makhada breast cancer sumai tawdana CMHA gi makhada breast cancer gi bu oirasu hypertension gi bu oirasu atopa mayam laibani adugi potuma akoina adum thetpa yai ko NCD gi makhada adum oidoni CMHA haisisu since it deals with the non communicable disease this is akoigi sanjenbam gi Imphal East ki sanjenbam handakta NQA certify tawgibado mana thecharamba mana kano tawjaba kanoni ko akoigi entitlements hai tare entitlements hai kadi national akoigi schemes gi matung inna akoi phangba pot mayam do public ta utlamba duni ko tugumba it's a very yam phajaba IC material ne sigi se loin yaure sidai sida postnatal care gi PMJAY gi mayamna JSY ga JSSK ga di adum facility da poster ui PMJAY gi poster yam ugande 5 lakhs per family per year se yam ugande PMJAY udabana maram oibana mark ani phanggadawdo amamam adum phange JSY ga JSSK ga di leiramaga PMJAY leiramdabagi so PMJAY tu sidai sa yaure so this is something which mayamna su dum sigi se
implement tꯧba yai breastfeeding ki matangda akoina breastfeeding corner ama thammagadi adudaidуда sigi mayam se thepi gadawni kangaroo mother care breastfeeding sugumba mayam se akoina breastfeeding corner da adum akoina thamgalli ko sisu sanjen bamdai ni mangondagi sumaina phajaba khara ama lawtho kanda ngasi gi anang bakra hapakpani ko drug storage ki work instruction ama moi sema kanda sumaina kano tawbani sumaina ma thetlamme roi mayam da yeng han gena sum hapani ko facility oiragadi suman gi magi signboard amadi pdp gani adubu manungda suman dang thetpaduna yadaba suman je magi mana piriba benefit mayam je kaino haibase utpai wani ko then anemia ki staging thetkabani weekly folic acid supplementation iron or anemia yam luba manane register bauda ka leba anemia je because adolescent nupi sing akoigi kenoda iron yam severe anemia laiba nattaba singsidi sub center ki level da therapeutic dose of iron pira kanda moida dum keno to hangiba yaeba severe iron da di yade ko severe iron da di phc ki level da treatment tawi but moderate mild sugumba anemia da di therapeutic dose of iron je pira kanda adum akoina routinely ha khudi monitor tarakanda anemia phanba ngami isagi CHO gi outcome indicator da ama yarakani number of anemia cases treated ana adugi number of anemia cases treated to aduda main nanaba weekly iron folic acid supplementation tawba ama mathau tai aduga anemia gi sigi staging siga magi piga dawba iron gi dose tuga adum sigumba sidi CHO gi rum duda thepa yai ko antenatal examination kari gumba ANC gi area da lai gadoi ni ko sugumba poster sina antenatal examination kanogi kada lai doi ni kaigumba labor room yauradi subtype oiragadi topo mayam tani AMTL active management of stage of labor management of postpartum first stage of labor kaino second stage of labor kaino third stage of labor kaino puerperium kaino adugumba mayam je loinbak khoigi la ani ko contraceptive and injection sigisna family planning gi IEC material ni which akoida leigadauba akoigi kanu mayam akoigi contraceptive mayam sigi contraceptive mayam leiriba mafam dugi mathak waidu daiduda sumaina thepi gadawni ko then the hypertension gi aina ngasa haibido sugumba sina waiting area da dash dash mane lai ko tasum mayam sina waiting area da duga management ki partuna kanogi mental health ki sida is the national mental health program gi makha da laiba koigi IEC material amakhakni mental health haraga substance abuse chingi ko mainly we deal with anxiety somatic disorders depression aduga substance abuse at level of CHC da sub health center da haita palliative care gi keno se yaw taragadi palliative care gi IC material thamba ya elderly yawbanina sumaina gi amana referral ki pot se akoina always akoigi higher center amada refer tawba ngakta khalleba ko any case ama lakpa matamda akoida handle tawba ngamdaba case se akoina higher center da refer tawba oina khalleba but see se only half khataneba referral systems da refer gi mechanism hai taragadi referral in and referral out anima oigadoneba referral in jina kai oidoino hai matamda referral in gi ju register da kar oi referral in jidana akoigi kaigumba diabetes ki ro na cancer ki oiro some patient ama doctor amana PhD yenguraba matungda doctor duna magi prescription sheet da note to CHO nama irak hangadawane ibiro haibio noigi PhD singsida su ko moigi emo singsida patient si yengbiro hidak lawbodo noida tharaknaba note to CHO na hairakanda referral in dahan biroba this is called continuity of care continuity of care ama lai haibasisu public ta khanghan bam changebako adugi IEC ni ko stage lai se aduna kaigumba akhona dog bite ki case ama lai khalasi dog bite ki case ta ni yeng doctor ni nguraba matuga TTD asida kapro anti rabies asida kapro aham bai di sida kapage kaina haiba pot sida di note to CHO haga to continue the remaining ARV kind of ira akanda makhata ba drug sing di subcenter the kapa this is called refer in case ka weba ko aduna this is all about the general round in patient rights ta akoina yengadoi se si mayam jini ko moina hangakadoi se
ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯀꯩꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯖꯁ ꯍꯦꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯏꯟꯄꯨꯠꯁꯀꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯏꯟꯄꯨꯠꯁꯀꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯁ ꯄꯨꯡ 2 ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯨꯔꯒꯗꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯥꯏ ꯊꯤꯡꯛ खितंदी मयाम आइडिया मच्चेत अमदि लेरमदौ माले अबाउट वर्चुअल असेसमेंट जनरल राउंड अदुगा एनी क्वेश्चंस वेलकम मयाम गी साइट तगी एनी क्वेश्चन लेरगदी हाइबिरोको आई अतोपा कनो तौथबदी यायबको अतोपा इनपुट्स कुंबा चथगी से हाइबदी याय बट मयाम गी ओपिनियन द लेरे so Hello. please This is Quality Consultant Bisepur. I question amkhata hanjage. Aduga Hoi. gasai kaino tawbada akhoi AM gi level da ne akhoi quality team haibado aduido kana na yawgadamano kari yawgadamano aduido amta khamjani. Okay adugi se kano adum oidoini hospital gi magi facility dugi staff sing du khaktang adum oidoine boko kano gi sub center gi quality team se yam pi e kano na aduido moida laisi just NM amaga CSO amakatang laiba yawe bako aduda kana na form tawgadamano kana yawba yage adugi knowledge amtang laizani ai kano ma huji haira ke bako staff yam siga ashaga pullaga dum quality team dum sembi ba yaeba hard and fast rule akhoi ki atopa achoba facility sing dadi akhoi ki MS na adu oidoni sister in charge na adu oidoni na laibado adu maina laite bako ado aina quality team ama form tawbagi kano se letter se haitare order se haitare adu gi do adum ai huji ki kano sida ai share tawjarakke aduga magi di araiba ming haiduna adum oibe no hard and fast rule CHOM yarni ANM anim yarni if ANM ani lairagadi multi-purpose worker ma yarni shamani yarni adugi duna moigi quality aduda akhoi si staff ani khatang leiba su yaweba khudam oina hairana pubala hairo NM amaga utilize NM amaga chura sampur dagi aduga CSO khatanga layeba adugumba yam taba yaweba aduduna adu quality team si adu as well as asa yauna tawraga adumaina form tawraga CD team wagin adumaina adum yaiko aduga kana kadamno haibagi guidelines da kaino tawbado adumaina di laiteba ko laite mi another question sub center mi yam da na CO ga AM ga ma yawni aduga kaigumba koina outsource tawba grade 4 gumba laitaragadi adusu dum yahan ba kashu kaide no hard and fast akhoi si ayamba di facility ayamba si staff ki problem ayamba oina laidana overall loina mag haina di akhoi ge adu laizare another question is ngasa heavy gi bada BMW gi do biomedical waste ki si akhoi hana tawjaramba si kainoga magi upper PAC or CAC link tawraga pikat paneba aduda ngasagi ngasagi kaino sigi kaino sigi matung inadi haiba po CP either PAC or CAC laiba po tudagi khonggot hanbio haibaneba mane adu oidoi natra aduda akoina hana tawjarami sina kainona NM kainogi health and wellness center sina akoina biomedical waste si MOE ama sign tawnaraga moidagi moina siza da link tawe haiba certificate tuma moida thamaga akoina assess tawba kanda aduma yengzaraga aduga moina sigi numisida moina kaino sida either PAC or CAC moigi mathaka leibida moina piba chatle haibagi waniba ado piba chatle haibasi norms gi matung ina di yaba pot na teba biomedical waste haibasi moina
freely moina office hanbada adu tawraga pi haibasi yaba pon natabanina akoigi manipurdagi yamna adugi post level si yam kaino tawbanina akoina adum chana hanbai wane ba ko aduda uziki si PAC aida PAC natraga CAC na lokhatpio haibasina tonganba amada amuk oiredana ko adudi yam samba poni yam nuaiba poni adu CCG applicable oiba posi kanagi level da kamaina akoina approach tawrubadadi kaino tawde CMO level da tawhalaktoira adagi state ki level da tawhalaktoira easily moina su yabiyo haibasidi aidi thoni yabirakadabo mande aida PAC or CAC duna ado CMO gi level CMO gi level dagi oidoira state ki level dai oidoira sikamaina oihanbagi si thabak oina oihanbasi karamaina oihangadabagi mawong masigi kano se thabakina oihan haraga sidi the district level da dilai ko because akoigi manipur gi oina di akoigi manipur gi oina akoi ministry dagi letter ama khaglai kano da andhra pradesh da adugi memo gi matina atop states da su adugo aina tawi chatna bang tane ko state ki oina di instruction lakpa laite but kano dagi ministry dagi andhra pradesh ki mission director da sumaina yai ado PHC dagi longtho hallona adugi letter duma quote tawraga district level da oina lokhat pagi CMO gi level da oina haiba na phadau male state dagi haiba su haiba akoina CMO da haiba didi adum haiba kashu kaide bako no issues akoina adumaina state tagi oina CMO gi level dagi saina order ama thokpiu haiba bu order so adugu maina oina tawbiro adu natradi aina either me or CSO na haibada adudi applicable oibagi potudi yam wana chance to thokpagi mawongda laigadu giba male aduduna sigi posi gi posi ma ama kaino tawbio okay thank you very much hoi hoi aduga amana nasagi primary health center lawthokadori base ma masadi sijaga tayap tawbudi amuk changiba ko adudi knowledge laser okay fine okay thank you very much Sir, question amtaga hoi kano kan lemram gini ba lemram gini akoy gi wheelchair amadi mas ni hai ba ado sugumba wheelchair gumba dagi kano gumba se akoina kano tawge hadi order lawge na hai targadi akoina hajik se kanada direct CM order dum hairaga dum hadi wheelchair ama pambagi wheelchair ama in the wheelchair Indian tawbagi se ko okay wheelchair sumai we koi pot se supply the store ga paw phong da pot se supply oina di ayamba laktre na hai ba adubu letter oina ikhatpiro aduga akoina mayam se pulap hadi kayam darkar lai no do yengaga akoina procurement ti tawba yai haiba aduna procurement tawbagi oina adi supply da laiba poto piro haibadi yara roeba ko laitre na hai eba ko aduga akoina letter di dum thajan biro aduga tag tawbiro for enquas targeted facility oi aduga sigi se enquas ki damakta measurable asida darkar lai haiba matada AD da thagalo MD da thagala akoida mu adhar kanebo ko adum yam do thamjallaga kayam darkar laidoino do yengaga adugi procurement oina thagat persina option ama oy otherwise supply da di laktamina akoina aduga procurement tawba process se khara tappanina enquas ta mina haidi masana purchase tawna basu yawe if fund lairagadi haidi kayakal kumba gi fund gi laina basu yawe but tangbanina adumaksu mu hiding de anyway akoigi kenoda SMD da letter ibiro aduga enquas targeted point facility ni enquas ki damakta wheelchair darkar ore public du har kanda thagat piro aduga akoi sida adum mayam ge maina lakpa se akoina file ama thamme buko aduga kaigumba yama kanda maina procurement ki oina piba haita another person from Bisembur district kainom ta haizage ba ane nahangi workshop yawba matamda akoina kaino se yoga se campus itself ta tawgadabne haiba aduda akoina okay aduda akoina kaino si AAMC yamna pikpa campus ka dubo piaga
ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯈꯥꯕꯐꯥꯎ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯔꯛ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯃꯥꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯏꯈꯣꯡ ꯈꯨꯂꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤꯁꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅ ꯈꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯩ ꯏꯚꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗꯐꯥꯎ ꯌꯣꯒꯥ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞꯇꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯜቭ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯎꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯣꯒꯥ ꯇꯧꯐꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯃꯊꯛꯁꯦ ꯔꯨꯐ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯃꯤ 15 ꯆꯟꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀꯤ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯡ 9 ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯒ OPD ꯍꯥꯡꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ 9 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯣꯒꯥ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯦ ꯁꯨꯡꯂꯩꯃꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯠ ꯕꯦꯁ ꯃꯥꯔꯀꯤꯡ ꯑꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯏꯟꯇꯦꯟꯠ ꯕꯦꯁ ꯃꯥꯔꯀꯤꯡꯗ ꯃꯥꯔꯛ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯦ ꯁꯨꯡꯂꯩꯃꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯃꯤꯟꯁ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯅꯛꯄ ꯖꯒꯥꯁꯤꯅ ꯁꯨꯡꯂꯩꯃꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯋꯥꯁꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯛ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯦꯟꯠ ꯕꯦꯁ ꯃꯥꯔꯀꯤꯡ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇꯗꯤ ꯌꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯔꯛ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯩ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯖꯒꯥ ꯁꯨꯡꯂꯩꯃꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯏ THOꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯎ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯍꯪꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕꯩ ꯍꯪꯕ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯏꯔꯣꯃꯩꯆꯥꯎꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕꯀꯣ CHOꯅꯦꯕ 12 ꯄꯦꯀꯦꯖꯀꯤꯅꯦ KPIꯗꯣ ꯁꯥꯔ KPI ꯍꯣꯠꯄꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯥꯔꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯎꯠ ꯑꯃꯅ KPIꯁꯦ ꯍꯣꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ICMISꯀꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯊꯥꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NCD ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯟ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯒ ꯑꯥꯎꯠꯔꯤꯁꯀ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯊꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ KPIꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯣꯏꯔꯥ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯣꯕ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡꯗꯣ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯥꯎꯠꯔꯤꯆ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅꯕꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯥꯎꯠꯔꯤꯆꯇꯕꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯇꯨꯗꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯗꯥꯎꯠ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯍꯥꯏꯍꯧꯒꯦ NCDꯒꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯅꯪ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞꯀꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇꯣ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞꯀꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇꯨꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯇꯧꯍꯜꯂꯨꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞꯇꯣ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯦꯞ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ KPI ꯍꯥꯏꯕꯩꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ KPIꯁꯦ ꯑꯩ 12 ꯄꯦꯀꯦꯖꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯔꯦꯇꯔ ꯗꯤꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯇꯔꯗꯪ ꯍꯥꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯟꯇ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯊꯥꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ 7 ꯄꯦꯀꯦꯖꯀꯤ KPI ꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯖꯁ ꯅꯪ ꯅꯣꯂꯦꯖꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ 12 ꯄꯦꯀꯦꯖꯀꯤꯗꯣ ꯊꯥꯔꯛꯀꯦ 7 ꯄꯦꯀꯦꯖꯀꯤ KPIꯗ ꯂꯦꯐ ꯁꯥꯏꯗꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯜ ꯁꯤꯠꯇꯨꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯀꯣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯖꯣꯕ ꯑꯅ ꯀꯥꯟꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗ 12 ꯄꯦꯀꯦꯖꯀꯤ KPI ꯍꯣꯠꯐꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯣꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ 1 2 3 4 20 124 ꯍꯥꯏꯔꯒ 117 ꯆꯠꯂꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯣꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯁꯠ ꯂꯥꯎ ꯆꯤꯡꯊꯕꯗ
12 package की KPI loin chong thora kaneba. But anyway, I calculator amo ina sim thabire. It's up to okay. Thank you. Aduna mayam huzik khwaidagi kano oiba haitare ko atai di record review ga enquest luriba potse first thing huziki general rounds ma lai ko SSN la ka no facility se phajade as per guideline oi de habaduma. Then second the CHO gi knowledge gi knowledge da phajana hangani aduna akoina sidagi pija giba green book to staff source interview book to aduma phajana pablo thoroughly adudagi and mapada kaim hangu a question adudai loi hangkani adu natragasu checklist ki nakanda clinical services or wellness services ta igi part to dai to the yauriba checkpoint mayam do adu tang phajana koina paba matamda question phanyamam khumngam ni staff interview da mark yam chauna adum score to ba yani infection control biomedical waste management hanadai ka ka tawlai ramnina ai yam kana khoigi keno oini thajade yam luni thajade inputs ki part ama khoigi kitang hoi hida koi kai khara diagnostics hida kadagi equipment kitang laibada ma kitang khoigi shol yai drugs and diagnostics inputs ki part da otherwise quality management outcome indicator district lady state lady inquest tawda haibiro oigera physical oigera whatever quality management su outcome indicator su adum hominasi adum seminasi ko aduga CHO gi part gi tawgada babu ngasai gi general round do phajan biro staff interview clinical ki part se clinical gi part se sima phajana pa biro targeted oi biu ko gi part to service provision do adum nang tawgera tawgera ma khara dum phangada ni kai gino da service pi bra dang hang bani B gi part to na ngasi gi general round do oire C gi part se input ni hidak labor laitabra yengdoi ni D gi part to na lairi ba hidak mayam do azuna tham dabra yengdoi adugi part na saigi space to the yauba ngasagi khogi keno mayam management ki keno mayam ma lasa gi drug ki haro ama haro adugumba mayam khara ma tawminani adugi ju training one day ma simgani gi part to ma laik phajan pabitare CHO na ANM na su then F la a G ga H ka district and state koina support tawrani aduga will try for state and national certification ko mayam. So mayam question lairagadi adum I am open, otherwise we can wind up the session. Loishalasara mayam warabo. Okay, so I assume there are no more questions and see you next time. Thank you for patient listening. Any questions, any queries, active adum group ta adum haibiro ko district ki group or CI ziki group to or CI tamo ai Thank you very much. Yam Pajana session de Padra conduct over. So we will have positive outcomes. thank you Si hang to ko. thank you Thank you all. Ngasi se first day the around 64 participant yo male. I think it's a good number, and we will continue every Wednesday to support virtually also, physically also. Like I said in the beginning, we will try to visit whatever we can, and with this, thank you all. Please yum the sukar homework tovio pavio lari pavio, particularly for CHO staff interview gi book to sudum pavio aduga. Let's wind up. Thank you, sister.